Namaskar. Greetings. I hope you are hearing me. শুনতে পাচ্ছেন? আশা করব আপনারা যারা আছেন, এখন আমি 2-1 মিনিট একটু ঠিক করে নিচ্ছি যাতে সাউন্ডের ভলিউম এটসেট্রা সব যেন ঠিকমতো থাকে। I hope you are hearing me properly. Please let me know if you are hearing me okay. All right. I see a lot of people are very quickly joining, and I already knew that it was going to be a good Facebook Live. I am doing it from my home in Brooklyn, New York. So the first couple of minutes when people join, I'm going to speak in English, also interspersed with Bangla. একটু বাংলায় বলবো, একটু ইংরেজিতে বলবো। এইটা আমার ব্রুকলিনের বাড়ির 3 তলা। আজকে আমার ওয়াইফের কুকিং ক্লাস চলছে নিচের তলায়, সেজন্য আমার সেখানে যাওয়া বারণ। তা আমি এখানে 3 তলায় ফেসবুক লাইভ করছি। আরএসএস এবং বিজেপি তার উপরে অনেকেই আমার কাছে জানতে চান। Many people want to know about my life with Hindu far right, RSS, BJP, and other organizations. So that is the reason I'm doing it. You write your questions, you write your comments, and in a democratic society, there is always a reason and a space for disagreement. Everybody doesn't have to agree with everything. That is what RSS and BJP want. We do not want that. We want a democratic society where people can voice their opposition. Because the opposition has a very important part in a democracy. Where there is no opposition in a democracy, it is not democracy at all. Everybody doesn't have to agree with everything. That is fascism, actually, where they destroy the voice of opposition, voice of dissent. So that is something that we need to understand. I see a lot of laughs, also laugh signs, emojis, because I think the reason is that I mentioned about my wife's cooking class downstairs in our home, and that I'm not allowed to go there when the class is on. So I actually brought my prune juice, and that is going to be my nutrition for the next 1 hour and a half when I do this talk. So Mohit joined. Mohit is a very good friend. I just saw him joining. Many other people. I'm sorry I cannot mention all your names, but the more the merrier. Okay, so sit down in the classroom, as I say when I teach my class. So for those of you who do not know me, my name is Banerjee. In America, I'm known as Partha, because that is how most people, Americans, pronounce it here. Now in India, in Kolkata, if I say that my name is Partha, then nobody would understand what I'm talking about, because there it is Parthu. But it's like changing your dress depending on the weather. You know, you cannot wear the same dress in all weathers, right? You have to change your dress. You have to put on your hat when it is very cold, coat
and gloves and everything because it's very cold. You cannot have the same summer dress in winter, right? So you have to sort of a little bit adjust the pronunciation of your name also, because not everybody can understand the exact way of pronunciation, pronouncing your names. So anyway, so that's like just to start, just to let people settle down. So that is a lot of people have already joined in, and as I said, I'm going to speak in English for the first 30 minutes, and the subject is kind of a little unique. It's my personal life with RSS and BJP. Now, many people say, they actually tell me, are you serious? You were with RSS and BJP? Why? How come? And I tell them that this is something that I do not really regret now, because I have also learned so much from them, right? Being with them for such a long time. It was a very long time of my life, when I was very little, when I was practically 5 years old, believe it or not, and my memory is very sharp. That is one thing that God has given me as a blessing when He sent me down to earth. And my mother carried me for 9 months. So she gave me this one virtue that is a very strong memory. So I can actually think back very, very far. And I clearly remember when I was 5 years old, I went to my first RSS meeting. Now, at that time, what do you know? Nothing. My father was a lifelong RSS activist, and he took me there, right? So that is really the reason. And I'm going to talk about my books also and some other very, very important things, but it is particularly going to be a talk about my personal life with RSS. And like I said, I will speak in English first, and then I will speak for an hour in Bangla. And I hope that you have the patience to stay and listen through the whole thing. And send me questions, send me your questions, send me your comments. So basically, when I was 5 years old, and I actually have a picture of that. I don't have the picture with me right now, but I actually have a picture of that meeting. My father took me to a meeting in Kolkata, which is Calcutta, the same thing now we call Calcutta, Kolkata. So I will use the name Kolkata, which is the recent, more correct name. Calcutta was a British accent, British pronunciation. So anyway, so at the age of 5, my father took me to a meeting of BJP, but BJP was not there at that time. They were known as Jansangh, Bharatiya Jansangh, or Indian Jansangh. Okay, so BJS. So BJS, Jansangh, Bharatiya Jansangh, was created by RSS. Okay, so many people, they simply do not understand the connection between BJP and Jansangh and RSS and ABVP and Vishwa Hindu Parishad, World Hindu Council, and these names are kind of like strange to them, because they have actually very successfully kept RSS separate from BJP. So on media, for example, you really do not hear about a very straightforward discussion on the connection between RSS and BJP. So when I went there, my first meeting, surrounded by a whole bunch of senior leaders of Bharatiya Jansangh and RSS,
And I was sitting there, a 5-year-old child. I still have that picture with me. I'll show you sometime. So at that age, what do you know? Your father tells you what is right and what is wrong, and you do it. You follow your father. In a country like India, particularly, a father, it's a very father-oriented society, a patriarchal society, male-dominated, and the father, especially for a boy, a father has an incredible influence. And my father, Jitendranath Banerjee, was actually a very honest and dedicated man. This is something that I want to tell you very clearly. Even though I came out of RSS once and for all, long time ago, and I started writing about it, against it, once I came to know what they stood for, religious fanaticism, fundamentalism, caste supremacy, gender bias, anti-science doctrines, like drinking. I'm sorry, I have to say this, even though it sounds obnoxious. Their leaders are openly preaching things such as, like you drink urine of a cow and then you can be cured of cancer, things like that. This is like ridiculous. But people actually believe it. So there are so many people in India, millions and millions of people who actually believe in this crap. And they're not just saying it, once or twice here and there, rarely. It's like a regular thing. The internet was discovered during the age of Mahabharata, things like that. Ganesh's head, the elephant god Ganesh, his head was actually real because it was a transplant surgery, things like that. And many, many other things that, it's absolutely ridiculous, but this is how they are. Totally against modern science. And they have so much similarity with what we have seen during the time of Hitler in Germany in the 1930s. Very striking similarity between how Hitler came to power and how BJP came to power, and how Trump in America came to power. Striking similarity. But see, people do not read history anymore. Most people, they're simply, history is not really an important subject anymore. So nobody really understands history. So somebody just said, "Shunte ba dekhte pacchi na," cannot hear you, cannot see you. Is that right? I think everybody can see me and hear me, right? Tell me. Somebody tell me, please. Can you hear me? Hear me, right? Can you hear me? Hello, tell me, can you hear me? Okay. So please confirm that you can hear me and you can see me. Okay. All right. So I'm just assuming that people can see me and hear me, because this one person told me that he cannot see me or hear me at all. Okay. All right. So the stream is fine. All right. So the person who is having problems, you might want to check your own system. Maybe you need to see, make sure that your device is okay, whether it is your phone or whether it's your computer, whatever device you are using. Anyway, so I don't want to waste any more time on that. So basically, so from that point on, I became involved
with RSS. Now, RSS is an organization that was established back in 1925. And it was a very small, inconspicuous organization. It was established by a Marathi doctor named Keshav Baliram Hedgewar. They call him Dr. G. So G is for people who are not Indian, it's like a salutation, sir, something like that. So Dr. G. So Dr. G established RSS back in 1925. He was based in Nagpur in Maharashtra. It's a very conservative doctrine of RSS. But the most important thing is that it was basically designed, this Dr. Hedgewar actually did his, studied in medical college in Kolkata. And then he went back to Nagpur and he established this organization. So it was designed based on the structure of basically, the brown shirts that Hitler established in 1930s Germany. Very similar. I mean, there are differences because it's an Indian organization and it was a German organization. But see, they're more or less at the same time. Think about it. 1925, Hitler was slowly coming to limelight, and then he becomes popular in the 30s. All right. So it was happening more or less at the same time. The dress code that RSS has or had, and I also did the same thing, same routine, same exercises, same marches, same parades, same extremely structured disciplinary actions, going to this place they call shakha or branch, where people are required to meet for an hour and a half every single day, 365 days a year. They call it shakha. In India, throughout India, they established those shakhas or branches, whether it is in a playground or in somebody's house if the weather is bad or if they have other problems, and or somewhere, somebody's rooftop. We have had many programs of RSS on somebody's rooftop. What they do, they have two different types of shakha. One is the morning shakha, or they call it Prabhat shakha, and which happens in the morning, like from 6 o'clock to 7 o'clock, something like that, depending on the place and weather, where older people, they assemble on a daily basis. And then they have an evening shakha, they call it Sayam shakha, and it's all their languages, terminology is based in Sanskrit. Okay, so Sayam, Sanskrit for evening. So evening shakha. And for younger people, children and boys and teenagers, is the Sayam shakha where they go after school or college. So I started there in the North Kolkata, a shakha called Goabagan shakha, where I grew up, that area in North Calcutta. So Goabagan shakha, and then I was a child volunteer. They call them Swayam Sevak. Okay, so Shishu Swayam Sevak. And then I graduated from there, when I was like 5 years, 6 years, 7 years, 8, then I become a balak, a boy, Swayam Sevak. Okay, I slowly rising up the ladder of the organization. Then I become a Tarun Swayam Sevak, which is like, young, teenager.
So I'm like, 13, 14 at that time. And by that time, Goabagan Shakha became very famous because, not because of anything else, not because of their, intellectual abilities, or, how those volunteers or Swayamsevaks, did in school or college. It's because how they play, how they are physically able, like there would be kabaddi competitions or something like that, which is kabaddi is an Indian game, mostly played in the rural areas. It's very Indian game. So so we were champions, and then we would have competitions with other shakhas in Kolkata, Maniktola Shakha and Boro Bajar Shakha and Girish Park Shakha, you name it. Okay, Nebutola Shakha. So these are all Kolkata neighborhoods, Hindi speaking and Bangla speaking neighborhoods. So we were champions. So and then by this time, because I am like a very passionate and emotional kind of a person, and whatever I do it very seriously. Got it from my father. And I'll talk about my father in a little bit. So I'm slowly moving up the ladder. And they have a system where they call them Gat Nayaks. Gat Nayak means you become a leader. Nayak means leader. You become a leader of a group. So I'm like the Shishu Gat Nayak. Then I'm the Balak Gat Nayak. Then I'm the Torun Gat Nayak. All right. Learning how to organize people. So if somebody is absent for a single day from the Shakha, then immediately after the Shakha is over, then we would go to their place as a small group, knock at their doors and ask them, what happened? Why didn't you come to Shakha today? Okay. So it is extremely important. That is grassroots organizing. And I learned it from, like way back when I was a child. It's extremely important. That is how they bond. That is how they form their society. If somebody is sick, it's like when I was sick, when I had a very difficult accident, when I went to attend the first meeting of Janata Party in New Delhi, I had a very bad accident. And then I came back to Kolkata and I was, laying in bed sick for 2 months. At that time, literally hundreds of Swayamsevaks, they would come visit me on a daily basis. I mean, there would be so many of them that my mother would be like really sick and tired, because we had a very small, house, home in North Kolkata, like, a very, very small flat apartment on a mezzanine floor. So we didn't have space, but these people would come and look after me. And because my father worked in a factory, a sewing machine factory, where they built this South City Mall today, destroying the sewing machine factory. That's another story for another day. But that is where he worked, this factory. And so he had to leave at 7 o'clock in the morning, 7:30 in the morning. And, who is going to do the shopping and groceries and all that, which happens on a daily basis in Kolkata. We were very poor. We didn't have a fridge. We didn't have a telephone. We didn't have nothing. So I was in charge of that. I would do the daily shopping, marketing, bazar jawa, going to bazar to, pick up vegetables and fish and whatnot. And then, so I'm laying in bed. So who is going to do it? So these people, these RSS volunteers, would come and do it for us on a daily basis. They would find people who can help my mom to do the daily shopping. That is how they are. We can throw stones at them, okay? We can tell all kinds of bad things about them, but we need to understand how they became so powerful today, and how they organize, how they care for each other, how they network, how they look after each other in times of need.
I have a lot of problems with RSS's and BJP's ideology. Okay, I think they're fascists, plain fascists. There is no other word to describe them. But that doesn't mean that I'm going to say they are bad, all their people are bad, they are evils. Not at all. Let me be very clear on that. I have seen my father, and here is my father's story. My father, Jitendranath Banerjee, grew up in the city of Benares, Varanasi, in India, in North India, okay, which is now the electoral constituency of Narendra Modi. He became elected from there, from the parliamentary constituency of Varanasi, Benares. Okay, so we also, in Bangla, we call it Kashi. It's a sacred place. It's a pilgrimage. It's one of the most important holy sites of Hinduism. So my father grew up there. Okay, in a big family. They have their own house and beautiful house and all that, and big family. And he and one of his brothers, Ramendranath, they became involved with RSS when they were very young. Not young as I was, like not 5 years old, but I think that's a record for RSS. But my father, in my book, let me show you this real quick before I talk about anything else. So in this book, In the Belly of the Beast, Hindu Supremacist RSS and BJP of India, an Insider Story. Okay. By the way, this is written by me, just in case. Okay, so it came out in 1998. In this book, I have written about how RSS does their organizing, their different branches, and their prayers, and their slokas, their religious texts, and everything. And this is now available online. The entire book you can buy at a discounted price if you go to my media that I have created at humanitycollege.org. Humanity College, you have to type together, humanitycollege.org, and then you can get the entire book online. Plus, a publisher friend from Kolkata is actually arranging to publish it, reprint it with some of my other essays in English. So you can get it in both ways. Plus, somebody told me, a dear friend and brother told me that it is also available at National Book Trust in the university area, College Street in Kolkata. So there are many different ways, but most importantly now we have made, my friend and brother webmaster, Winton, has arranged to put the entire book in a PDF version online at humanitycollege.org. The point I'm trying to make here is that in this book, my father gave me permission to publish his small autobiographical essay on how he became involved with RSS. And then he wrote it in Bangla, and then I translated in English. It is also in that book as one of the chapters. So that was published back in 1998, and then it became quite well known. You can, if you search online, Google it, then you can find many references of this book among the progressive circle. But the point is that he became involved with RSS when he was like I think a teenage boy in Benares. And that is how they get people at a very young age. And what happened in case of me was that I didn't know about their politics. I was like a young boy in Kolkata. I had fun. I played cricket and I played football on the streets, on the alleys of Kolkata, and I was pretty good at it. You can ask my friends. And I was like, doing all that and having fun, on the streets of North Calcutta. It was a very difficult time
politically turbulent time, but I didn't know anything about it at that time when I was very young. At the same time, I'm playing kabaddi and all these things and marching with my friends on the playground in the Shakha, and I was having fun there. But slowly and surely, because of my father's influence and my own passion and sincerity, I slowly went up the ladder. And then when I started my high school and college, there are many friends. Some of them are here on Facebook. They know how passionately involved I was with RSS. And then then came the emergency in 1975, 25th of June, Indira Gandhi declared emergency, which was unbelievably bad. And then RSS, the first time RSS was banned was when their volunteer Nathuram Godse killed Mahatma Gandhi right after India's independence. So India was free from the British aggression and terrifying colonization on the 15th of August 1947, and then 30th of January 1948, just after a few months, Mahatma Gandhi was killed by this Hindu supremacist Savarkar and Nathuram Godse. Godse's brother Gopal Godse and many others were involved. They're all Hindu fanatic people. So when Nathuram Godse killed Mahatma Gandhi, the Congress government banned RSS for the first time, and my father went to jail because he was a very well-known activist, pracharak they call them, who give up everything and go to work for the organization, just like a Communist Party whole-timer. So because he went to jail, when he came out, he was blacklisted by the Congress government, and then he couldn't find a good job. He was a bright student and everything, but he gave up on his studies and everything. And then for the rest of his life, we all lived in poverty and struggled to make ends meet. And that had a very serious impact on, guess what? Guess who? On my mother. My mother was a liberal person. She came from a liberal family. My uncle, I called him Choto Mama. That means my younger maternal uncle. He was a Congress party leader. Buddhadev, his name was also Buddhadev Bhattacharya. And then he became involved with their typical Congress party feud between various factions, and then he was killed when he was only 36 years old. So my mother's side is all Congress supporters, liberals, centrists, and my father's side is all, except for one uncle who was a Communist Party supporter. He lived in Benares also. So one of the very bright men on my father's side. Anyway, my father was a very honest, very dedicated person who practically gave his life for RSS. And he was close to Vajpayee, who was the first BJP Prime Minister of India. It's a much more moderate person than these people who are ruling India right now. I mean, these are like outright fascists. Modi and Shah and Yogi, who is the chief minister of UP, and there are other leaders and people in Bengal also. These are like, they have practically no regard for democracy at all. They would do anything to be in power and stay in power. Black money and whatnot, it is rampant. And RSS used to be
in spite of their problems and their fascism, then the Hitler worshipping, and and all that, in spite of all that, the way I have seen them, this is like a far, far cry from the RSS that I have seen. I have seen some of the most dedicated. I mean, their politics was wrong, and I have no sympathy for RSS anymore, their politics anymore. Let me be very, very clear, because many people still doubt me. Okay, and you can doubt me anyways. Okay, I don't care. I have become one of their most vocal opposition. I've written so much against them and discussed, talked so much against them, that if still people think that I have any faith for their ideology, they're wrong. And I cannot help you. But I do not have any problems telling you that I have seen some of the most dedicated, honest, hardworking, affectionate people in RSS in my time. And I have seen some of the most, like the biggest leaders very closely. Golwalkar, who they used to call Guruji. Perhaps he's the most important intellectual ideologue RSS ever had as their supreme leader, M.S. Golwalkar, who was a direct disciple of the founder, Dr. Hedgewar. Okay, so he wrote this book. This is my father's copy. He gave it to me. My father passed away. Bunch of thoughts. A very important book in RSS circle. And in this book, he clearly talks about their affection and eulogy of Hitler, and so on and so forth, their condemnation of Islam, their condemnation of Christianity, and their condemnation of socialism. So now, to please the American government and Trump and the Christian supremacists, they're now not talking about their condemnation of Christianity. But clearly in this book, in Bunch of Thoughts, by M.S. Golwalkar, he clearly talks about their condemnation of these three evils. They call them three evils for India: Islam, Christianity, and socialism. So many people have, especially people who never belonged there, they have ideas that I do not necessarily agree with. I agree with everybody on the left and center that RSS is a fascist organization. And BJP, ABVP, their student front, BJP is their political front, ABVP, Vidyarthi Parishad, is their student front, VHP, Vishwa Hindu Parishad, is their religious front, Rashtra Sevika Samiti, which is their women's front, Bajrang Dal, which is their youth religious front. It's like dangerous. Durga Bahini, their women's religious front for younger women. They now train them with weapons and everything. Okay. Now all these different, and many others, BMS, Bharatiya Mazdoor Sangh, which is their trade union front, the biggest trade union front organization in India today. But these are all direct offshoots of RSS. They're not separate from each other. They're all connected together. RSS is the head. RSS is the nucleus. RSS gives them directives how to run their organization, their policies, their principles, their organizing. Everything comes from the headquarters in RSS in Nagpur, where RSS has their headquarters. And Mohan Bhagwat is their supreme leader. They do not have any democracy. They select their leaders, and that's it. I have never seen any RSS Supremo being contested by another candidate. I may be wrong, but Golwalkar,
Then Balasaheb Devras's brother, younger brother Bhaurao Devras, liked me so much. He came to our house so many times in Kolkata, and he was like a very affectionate man. I loved him. I didn't know about their ideology at that time, but as a man, he was wonderful. I think he was one of the best RSS has ever seen, Bhaurao Devras. Then they had Sheshadri, they had Sudarshan, they had other Supremo leaders. They call them Sar Sangchalak, Supreme Leader. And that's it. Whatever he says is the final. It's a very, very strongly patriarchal organization. Just the same way they do not believe in equality for women in the society, they do not have their top leaders are always all men. It's an extremely male chauvinistic organization. Okay. I'm going to speak in Bangla now, and honestly, for the English speaking or Hindi speaking people who do not understand Bangla, I gave the first 45 minutes, approximately 45 minutes in English, and this is going to stay on my Facebook, okay, page. So you can come back and hear it again. If you have any questions, then you can always ask there as a comment, and then I will make sure to go through all the questions and comments, and then I will answer them one at a time. And one, like I tell my labor union students, that one class cannot solve all the problems and cannot tell you everything that I wanted to tell you. Just the same way one talk, cannot really explain everything that I wanted to explain. So I hope that this is just the first introduction of my talk on RSS and their connections with BJP and their fascism and their politics of religion. Many people do not even understand politics of religion. They think politics and religion are two different things. How can they be connected? There is a very important social science subject that is much discussed and much talked about and much researched across the world, that is called politics of religion. That is how Ku Klux Klan once became so powerful in the United States, and they tortured African Americans and racist people, racist organization. The same way Christian Coalition in America. And I'm not excluding Islamic extremism at all from my discussion. Many people say, well, you have such a soft corner, brother, for Islamic extremism. No, not so. I'm very, very, very serious about Islamic fanaticism and Islamic extremism. It is as real as it gets. I have a lot of Muslim friends. I love them. Just the same way I have a lot of Hindu friends, I have a lot of Christian friends, I have a lot of Jewish friends. Being in America for such a long time, 34 years, I have developed a lot of friendship regardless of their religion or color, black, white, brown, Chinese, Korean, Hispanic, British, American, Jewish, Christian, Muslim, Hindu, Punjabi, Gujarati, I don't, South Indian, Oriya, Hindi speaking, Bangla speaking. I don't make friends based on religion or caste or color. But at the same time, I'm very categorically sure, after having gone through so much in my life and having studied their policies and principles and their activities and their politics today, their complete disregard for science, their complete disregard for the environment, their complete disregard for women's equality, caste equality. I'm sure that RSS is a fascist organization and BJP is its political front, ABVP is its student front, and they're all working together, doing things together, and we have to be very, very careful about that. We'll talk more about it in English. Now, for the English-speaking people, I'm
taking your liberty, your permission to excuse myself from the English version of this talk, and then I'm actually going into the Bangla version of this talk. You are more than welcome to stay, but I'm going to speak in Bangla. Okay? So, আমি এবারে বাংলায় বলবো। এক সেকেন্ড। এখনো পর্যন্ত আমি 250টা কমেন্ট পেয়েছি। এখন এই 250টা কমেন্ট আমাকে একটা করে দেখতে হবে, পরে আমি দেখব। এই পুরো লাইভ ভিডিওটাই আমার ফেসবুক পেজে রাখা থাকবে, যেমন আগে অভিজিৎ ব্যানার্জি এবং ইকোনমিক্সের ওপরে, নোবেল প্রাইজের উপরে একটা টক দিয়েছিলাম, সেটাও রাখা আছে। তার আগে, তার ঠিক পরে একটা বাংলার নতুন যে নবজাগরণ মানেই নতুন, কিন্তু আমি তাকে বলতে চাইছি যে আরেকবার আমাদের যে বাংলা ভাষা এবং ইতিহাস সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য আরেকটা নবজাগরণের দরকার আছে। তার উপরে আরেকটা টক দিয়েছিলাম, সেটাও রাখা আছে। মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনের উপলক্ষে এই যে আরএসএস, তারা গান্ধীকে, তাদের নাথুরাম গডসে গান্ধীকে খুন করেছিল, তা সেই পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটা লাইভ ভিডিও, সেটাও রাখা আছে। আপনারা আমার ফেসবুক পেজে গেলে, বা যদি খুঁজে না পান আমাকে বলবেন, আমি লিঙ্কটা পাঠিয়ে দেবো। আসলে একদিনে এই এত বড় সাবজেক্ট নিয়ে কি বা বলা যায়, তাই না? মানে আমি একটুখানি জাস্ট কি বলবো, ইংরেজিতে যাকে বলে স্ক্র্যাচিং দ্য সারফেস, মানে একটু খালি বলছি আর কি। এরপরে এটা একটা দীর্ঘ আলোচনার দরকার আছে। আমার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই যে বিদেশে বসে অনেকে আমাকে বলে যে, ও তুমি আমেরিকায় বসে বড় বড় কথা বলছো। আমেরিকায় বসে আমি যা আমার অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়েছে, যা আমার জ্ঞান অর্জন করেছি এতকাল ধরে, প্রথমে তো সায়েন্স নিয়ে পিএইচডি করেছিলাম এদেশে এসে, তারপরে সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে প্রচন্ড ঝুঁকি নিয়ে পরিবারকে প্রায় অর্ধাসনে রেখে আমি আবার 40 বছর বয়সে নতুন করে ছাত্র জীবন শুরু করি, হিউম্যানিটিজ নিয়ে, জার্নালিজম নিয়ে পড়াশোনা করে। তারপরে 9/11-এর পরে ইমিগ্রেন্টদের সঙ্গে কাজ করেছি, তাদেরকে ধর্ম দেখিনি, জাত দেখিনি, বর্ণ দেখিনি, তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছি। তারপরে একটা শ্রমিক ইউনিয়ন আমাকে নিয়ে নেয়, তাদের কলেজে আমি জয়েন করি, এবং সেই প্রতিষ্ঠানেই গত 12 বছর প্রায় হয়ে গেল আছি। তারপরে এদেশে তো রিটায়ারমেন্টের কোনো বয়স সীমা নেই, আমি যতদিন খুশি কাজ করতে পারি, এবং ওরাও আমাকে খুব চায়। কিন্তু আমি ঠিক করেছি যে আর 2-1 বছর কাজ করার পরে স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে তারপরে দেশে এসে দীর্ঘ সময় থাকবো আর সেখানে কাজকর্ম করব। Sorry, I didn't quite catch that. Could you please repeat it? এই রে, আমার ফোন আবার কিছু অদ্ভুত অদ্ভুত মেসেজ দিচ্ছে, এটা এখন আমি বন্ধ করে দিচ্ছি। আচ্ছা, তো এই হচ্ছে ব্যাপার। এখন আরএসএস এর উপরে আমি এতক্ষণ ইংরেজিতে যেগুলো বললাম সেগুলো বাংলায় একটু সংক্ষেপে বলে দিই, কারণ হয়তো অনেকের ইংরেজি বুঝতে একটু অসুবিধা হতে পারে। তা আমার কথা হচ্ছে যে আমার বহু বন্ধু এই দেবাশিস জানা জয়েন করেছে, এরা সব আমার কবেকার বন্ধু। রাজনীতির দিক থেকে আমাদের পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু আমরা খুব বন্ধু। এরকম অনেক বন্ধু আছে আমার। সেদিনকে আমি গুরুদাস দাশগুপ্তর মারা যাওয়ার খবরে আমি একটুখানি লিখলাম যে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি, এত বড় একজন নেতা তিনি চলে গেলেন। তাতে আমাকে কয়েকজন খুব একেবারে আমাকে বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা লিখতে আরম্ভ করে দিলেন যে আপনি তো কমিউনিজম সমর্থন করেন না। কমিউনিজম সমর্থন করি না তো কি হয়েছে? আমি অনেক কমিউনিস্ট লিডারকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, তারা আমার কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন মানুষ। ঠিক যেমন আমি আরএসএস এর বহু লোককে খুব কাছ থেকে দেখেছি, যেটা আমি এতক্ষণ ধরে বললাম। তারা আমার খুব শ্রদ্ধাভাজন মানুষ। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন আমার বাবা, জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। তাদের রাজনীতিকে, তাদের দর্শনকে, তাদের ফ্যাসিজমকে আমি অস্বীকার করতে পারি। আমি বহুকাল হলো তাদের থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে চলে এসেছি, কিন্তু মানুষগুলোকে তাদের চোখের সামনে দেখেছি, তাদের সততা, তাদের আত্মত্যাগ, সারাটা জীবন তারা দিয়ে দিলেন। আমার বাবা তো সারা জীবন দিয়ে দিলেন, কিছুই পেলেন না।
আমরা দারিদ্র্যের মধ্যেই ছিলাম, কি লক আউট কারখানায়, খাওয়া নেই দাওয়া নেই। মা তো সে দুশ্চিন্তাতে পাগল হয়ে গিয়ে মানে অবস্থা, এমন অবস্থা। তারপরে তো 42 বছর বয়সে মা তো ক্যান্সারে মারা গেল। ভয়ঙ্কর মানসিক যন্ত্রণা, স্ট্রেস, না খেয়ে থাকা, সব তো নিজের জীবনেই তো দেখলাম। তো কি আর বলবো আপনাদেরকে। অনেকে এসব কথা পাবলিক ফোরামে বলবেই না, কিন্তু আমার কাছে গোপন করার কিছু নেই। আমার 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 আহ, আত্মকথা, স্মৃতিকথা, ঘটি কাহিনী যদি আপনারা পড়েন, কলকাতা, ঢাকা সব জায়গাতেই পেয়ে যাবেন। এই ঘটি কাহিনীতে আমি আমার জীবনের সমস্ত কথা লিখেছি, একেবারে খোলাখুলি। খালি ভালো ভালো কথা লিখিনি, মিষ্টি মিষ্টি কথা লিখিনি, খুব যন্ত্রণার কথা, কষ্টের কথা, সংগ্রামের কথা, মৃত্যুর কথা। সবচাইতে যাদের ভালোবাসতাম, আমার মা, আমার ছোট মামা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, যে কংগ্রেসের একজন রাইজিং স্টার ছিল। ঠিক আমি যেমন আরএসএস এর রাইজিং স্টার ছিলাম, সে ছিল কংগ্রেসের রাইজিং স্টার। তাকে গুলি করে মারলো 36 বছর বয়সে। আমার সবচাইতে প্রিয় বন্ধু ছিল সুব্রত ঘোষ, স্কটিশের। আমার ছোটবেলা থেকে এক পাড়ায় পাশাপাশি বড় হয়েছি। এদেশে চলে আসার পরে সেও ডিপ্রেশনের কারণে আত্মহত্যা করলো ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। একটার পর একটা এইসব মৃত্যু, আরো যে কত মৃত্যু দেখেছি তার সীমা পরিসীমা নেই। 5 বছর বয়সে আরএসএস এর সঙ্গে আমার প্রথম প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। বিশ্বাস হয়তো করবেন না, 5 বছর বয়সে ইংরেজিতে বলছিলাম যে আমার বাবা আমার হাত ধরে আমাকে আরএসএস এর একটা মিটিং এ নিয়ে গিয়েছিলেন এই দক্ষিণ কলকাতায়। আমরা তো উত্তর কলকাতায় গোয়া বাগানে বড় হয়েছি। নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে আমার সেই ছবি এখনো রাখা আছে। আমি বাচ্চা ছেলে, সোয়েটার পরে বসে আছি শীতকালে, চারদিকে সব বড় বড় আরএসএস, এবং সেই সময় ছিল ভারতীয় জনসংঘ, যারা বিজেপির আগের নাম হচ্ছে ভারতীয় জনসংঘ। সেই হরিপদ ভারতী, এরা সব বসে আছেন চারদিকে, আমি তাদের মাঝখানে বাচ্চা ছেলে বসে আছি। সেই আমার প্রথম আরএসএস এর মিটিং। তারপরে সেই থেকে শুরু হলো একটু একটু করে। তখন রাজনীতি তো কিছুই বুঝি না, বন্ধু বান্ধব, খেলাধুলো, ফান, হাডুডু, কাবাডি, লেমম্যান, হ্যাঁ, আর আরএসএস এর হাজার তাদের সমস্ত খেলা, এসব লাঠি খেলা, এসব করে বড় হলাম। তারপরে আস্তে আস্তে কখন জানি না তাদের লিডার হয়ে গেছি, কারণ যেটাই করতাম সেটাই খুব সিনসিয়ারলি করতাম। আর পড়াশুনো ছিল না আমাদের আরএসএস এর সার্কেলে, তো পড়াশুনো খুব একটা অত নেই, কিন্তু বন্ডিংটা খুব প্রচন্ড বন্ডিং। একজন আরেকজনের খোঁজ করে। শাখাতে যদি কেউ না আসে, দৈনন্দিন শাখা যাতে বাধ্যতামূলক সবাইকে যেতেই হবে 1 ঘন্টার জন্য, এটাই হচ্ছে আসল নিউক্লিয়াস। ওখানে ধরে রাখে সবাইকে। রোজ দেখা সাক্ষাৎ হয়, খেলাধুলো হয়, গান হয়, মার্চিং হয়, শারীরিক শারীরিক কসরত, শরীর তৈরি হচ্ছে, আর ইন্ডক্ট্রিনেশনও হচ্ছে। প্রত্যেক দিন তাদেরকে বলা হচ্ছে যে ভারতবর্ষ হচ্ছে হিন্দু রাষ্ট্র। আমরা আমরা কি হিন্দু, আমরা কি করি, হিন্দু সংগঠন করি প্রতিদিন, এভরি সিঙ্গল ডে। আমি যখন আমার ঘটি কাহিনী বইতে আমি লিখেছি যে আমি যখন ছোট ছিলাম, আমি তখন কখনো, মানে কি বলবো, আমি বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে, আমাদের স্কুলটা ছিল খুব ভালো, স্কটিশ চার্চ কলেজের স্কুল, সেখানে যেটুকু আমি ভালো ভালো টিচারের কাছে বাংলা পড়েছি খুব ভালো। কিন্তু তার বাইরে আমি না জানতাম বাংলা উপন্যাসের যে ঐশ্বর্য, বাংলা কবিতার ঐশ্বর্য, কিছুই শিখিনি। জীবনানন্দ দাশের নাম পর্যন্ত শুনিনি, ভাবতে পারেন। এইসব আমি নিজে 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 পড়ে শিখেছি বন্ধু বান্ধবের প্রেরণায়। কিন্তু আরএসএস এ থাকার সময় একটা ঠুলিতে যেরকম ঘোড়ার চোখ বন্ধ করা থাকে, কিছু দেখতে পায় না, সেই ঠুলি, টানেল ভিশন যাকে বলে, তার বাইরে আমি কিছুই শিখিনি। তারপরে আমি যখন কলেজে ঢুকলাম, তখন তো এমার্জেন্সির সময় আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে খুব কাজ করেছি আরএসএস এর হয়ে। তারপরে আরএসএস তখন ব্যান্ড, নিষিদ্ধ। তখন আমাকে নেওয়া হলো, বলা হলো যে তুমি লিখতে পারো ভালো, তুমি আন্ডারগ্রাউন্ডে কাজ করো, এই লিফলেট তৈরি করা হবে, সেইগুলো তুমি লিখতে সাহায্য করো বাংলায়, এবং সেগুলোকে বিভিন্ন জায়গাতে পৌঁছে দাও। ধরা পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে জেল হবে, পুলিশের লাঠি
তো পেছনে ঢুকবে এবং তারপরে জেল হবে। তো সেই ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছি বছরের পর বছর। আমার মা তো সেই ভয়ঙ্কর ভয়েতে, কারণ একদিকে বাবা তো সেই জেলে গিয়ে গান্ধী হত্যার পরে, নাথুরাম গডসে আরএসএস এর গান্ধী হত্যার পরে 3 বছর মতন জেলে ছিলেন। তখন আরএসএস প্রথমবার নিষিদ্ধ হয়েছিল। তারপরে তিনি যখন জেল থেকে বেরিয়ে এলেন, তারপর থেকে তো দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে। মা তো সেই জীবনের সাথী। মা আবার তখন দেখছে যে ছেলেটাও যদি এরকম হয়ে যায়, তাহলে তো আমার জীবনে আর আমি কি করলাম সারা জীবন। সেই দুঃখে, কষ্টে, যন্ত্রণায়, মানসিক প্রচন্ড একটা অ্যাংজাইটি, উৎকণ্ঠা, তাতে মা অসুখ করলো। আমাদের কিছু বলেনি। তারপর যখন অসুখ ধরা পড়লো, দেখা গেল একেবারে 4th স্টেজের ক্যান্সার। 42 বছর বয়সে মা চলে গেল। এই তো আমাদের জীবন। তখন আমি আরএসএস এর বিরাট নেতা। তখন আমি এবিভিপি, মানে আরএসএস এর যে ছাত্র ফ্রন্ট, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, তার পশ্চিমবঙ্গ সম্পাদক। আমাকে আরএসএস এর, এখনো উনি বেঁচে আছেন, অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন একজন নেতা। এগেন, রাজনীতি একটা জিনিস, তাকে আমি সমর্থন করি না। আদর্শবাদ, ফ্যাসিস্ট, আমি সমর্থন করি না, কোনোদিনও করব না। কিন্তু এই মানুষগুলোকে তো আমি নিজের চোখে দেখেছি। তাদের তাদের আত্মত্যাগ, তো আমি স্বার্থত্যাগ, সততা। এখন যে আরএসএস বিজেপি কে আমরা দেখছি, এ তো অন্য আরএসএস। এতে ক্ষমতার গন্ধ পাওয়া একটা ভয়ঙ্কর আরএসএস, ভয়ঙ্কর বিজেপি, ভয়ঙ্কর এবিভিপি। এদের মানে এখন আর সে সততা কোথায়? এখন তো চরম হিপোক্রিট এরা। মুখে এক কথা বলে, কাজে আরেক কথা কাজ করে। এরা এদিকে মুখে সততার কথা বলছে, নিষ্ঠার কথা বলছে আরএসএস, চারিত্রিক গঠনের কথা বলছে, আর এদিকে তারা কালো টাকা পাহাড়ের উপর বসে আছে বিজেপি। বিদেশ থেকে টাকা যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। যারা বলে যে বিদেশে থেকে তুমি দেশের হয়ে কেন কথা বলবে, তোমার কোনো অধিকার নেই, তাদেরকে সবসময় বলবেন যে আরএসএস এর, বিজেপির হাজার হাজার লোক ইউরোপ এবং আমেরিকায়, তারা ওদের অর্গানাইজেশনের ওভারসিজ ফ্রন্টের হয়ে কাজ করছে, এবং সব সময় তারা টাকা পাঠাচ্ছে দেশে বিভিন্নভাবে। তাহলে তারা সেগুলো বন্ধ করে দিক। এসব কথা ফালতু কথা, এসব কথার কোনো মানে হয় না। আজকের পৃথিবীতে বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে, বিশ্বায়িত রাজনীতিতে, এখন পৃথিবীর যে কোনো, আগেও ছিল, আমি নিজেকে তাদের সঙ্গে তুলনা করছি না, কিন্তু আমাদের দেশের বড় বড় নেতা, তারা বিদেশে গিয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছেন। এর সঙ্গে এগুলো হচ্ছে ফালতু কথা। এগুলো হচ্ছে আপনাকে আরো লোকের কাছে ছোট করার জন্য এই সমস্ত কথা তারা বলে। সুতরাং এসব কথায় কান দেবেন না। আমি আজকে আমেরিকায় থাকি বা ইউরোপেই থাকি বা টিম্বাকটুতেই থাকি, আর যেখানেই থাকি, আমি মনে প্রাণে ভারতীয়, মনে প্রাণে বাঙালি। সেটা আমার কাছ থেকে কেউ কোনোদিনও কেড়ে নিতে পারবে না। এবং আমি সারা জীবন দেশের জন্য যতটা পেরেছি আমি কাজ করে গেছি। কিভাবে কাজ করেছি? প্রত্যেক বছর যখন ক্ষমতা হয়েছে, আর্থিক ক্ষমতা, তার আগে 85 সালে আমেরিকায় এসেছি, আর 94 সালে প্রথমবার দেশে গেছি, কারণ 9 বছর দেশে যেতে পারিনি। ভাবতে পারেন, পয়সা ছিল না। যখন তারপর থেকে প্রত্যেক বছর নিয়ম করে দেশে গেছি। এখানকার যত রকমের শিক্ষা লাভ করেছি, সমস্ত কিছু দেশের মানুষের সঙ্গে শেয়ার করেছি, তাদের পাশে থেকেছি। কার কোথায় যেটুকু পেরেছি, কারোর বিয়ে হচ্ছে না, একটু অর্থ সাহায্য করলাম। কেউ ছেলেকে মেয়েকে স্কুলে পড়াতে পারছে না, একটু কিছু দিলাম। এরকম ভাবে যেটুকু পেরেছি করে গেছি। বাড়ির কাজের মেয়েদের, তাদের বাচ্চা কাচ্চাদের জন্য যেটুকু পেরেছি করেছি। একটা স্কুলকে সাহায্য করেছি একটু। তাছাড়া সাহিত্য, সর্বক্ষণ বাংলা গল্পের অনুবাদ করে পাবলিশ করার ব্যবস্থা করেছি, যাতে বিদেশের লোকের কাছে আমাদের দেশের সাহিত্য, ভাষা, এগুলোর খবর পৌঁছয়। আমাদের দেশের, আমি নিজেকে একজন হিন্দু মনে করি, আমি ওরকম ওরকম না। আমি একজন হিন্দু মনে করি, কিন্তু আমি হিন্দুত্ববাদ আর এই ধর্মান্ধ হিন্দুত্বতে আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না। এটা হিন্দু ধর্মই নয়, এটা হিন্দু ধর্মের একটা বিকৃত চেহারা। সুতরাং এই পার্থক্যটা বুঝতে হবে। একজন মুসলমান, আমার বহু মুসলমান বন্ধু আছে, তারা হচ্ছে একেবারে অত্যন্ত, মানে আমার কাছের মানুষ। মুসলমান মানে ইসলামিক
ধর্মান্ধতা চরমপন্থা তো নয়। চরমপন্থী কজন? তো মুষ্টিমেয় একটা ক্ষুদ্র অংশ। তাদেরকে আমি কোনো দিনও সমর্থন করব না, সে হিন্দু হোক, মুসলমানই হোক, আর খ্রিস্টানই হোক, আর যাই হোক। কোন রকম চরমপন্থা, কোন রকম ঘৃণার রাজনীতি, কোন রকম হিংসার রাজনীতিকে আমি সমর্থন করব না, সে যে ধর্মেরই হোক, যে রাজনীতিরই হোক। কিন্তু যারা সাধারণ মানুষ, সাধারণ মুসলমান, সাধারণ হিন্দু, সাধারণ খ্রিস্টান, সাধারণ ইহুদি, আস্তিক অথবা নাস্তিক, তাদের সঙ্গে তো আমাদের জীবনযাত্রার কোনো পার্থক্য নেই, সবাই আমরা এক। এই পরিষ্কার করে এই জিনিসগুলোকে ভালো করে বুঝতে হবে। আর আজকে পশ্চিমবঙ্গে, কলকাতায় যে ঘটনাগুলো ঘটছে, সেই ঘটনাগুলোকে লোকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে যে কি ঘটছে। এই যে কালকে ছট পুজো নিয়ে যে ভয়ঙ্কর একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল, যে লেকের, কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরের লেকের জল সম্পূর্ণ দূষিত করে সেখানে গার্বেজ ফেলে, আবর্জনা ফেলে জলের মধ্যে, এটা তো ক্রাইম, এটা ধর্ম না, এটা ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি। পরিষ্কার করে যেখানে আইন বলে দিয়েছে যে তুমি এখানে ঢুকতে পারবে না, এখানে জলে নামতে পারবে না, এখানে কোনো রকম পাবলিক গ্যাদারিং করতে পারবে না। তুমি যদি সেখানে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তুমি যদি সেই কাজটা করো, তাহলে তার সঙ্গে একটা ব্যাংক ডাকাতির কোনো পার্থক্য নেই, একই ব্যাপার। ঠিক এইভাবেই কিন্তু ওরা বাবরি মসজিদ ওখানে ধ্বংস করে দিয়ে সেই ধ্বংসের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সারা ভারতে দাঙ্গা সৃষ্টি করে কিন্তু আরএসএস এর প্ররোচনায় বিজেপি প্রথম এত শক্তিশালী হয়েছিল। যতদিন আরএসএস এর বরাবরের ইতিহাসে হিংসার ইতিহাস, তারা হিটলারকে পুজো করত। 1925 সালে আরএসএস এর প্রতিষ্ঠা হয় নাগপুরে, মহারাষ্ট্রে। তারপর থেকে আরএসএস প্রথম কয়েক বছর তো চুপচাপ ছিল এবং তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে মোটেই অংশগ্রহণ করেনি, কেউ করেনি। আর যে সময় ভারতে ভগৎ সিং, রাজগুরু, সুখদেব, চন্দ্রশেখর আজাদ, বাংলাতে তো বলে শেষ করা যায় না। আন্দামান সেলুলার জেলের ইতিহাস দেখলেই জানতে পারবেন যে সেখানে কত বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামীকে অত্যাচার করে নির্যাতন করা হয়েছে, মেরে ফেলা হয়েছে, ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকি থেকে শুরু করে গান্ধীর আগে কানাই, সত্যেন, সূর্য সেন, বাঘা যতীন, বিনয় বাদল দীনেশ, প্রীতিলতা, কল্পনা, সন্ধ্যা, মানে বলে শেষ করা যায় না। তখন আরএসএস কি করেছে? 1925 সাল থেকে 1947 সাল পর্যন্ত আরএসএস একেবারে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে দূরে থেকেছে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে। আমাদেরকে বলা হতো, আমরা যখন শাখায় যেতাম আমাদেরকে বলা হতো যে আরএসএস স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি, কারণ আরএসএস সবসময় ভেবেছে যে স্বাধীনতার পরে ভারতের চেহারাটা কি হবে তার জন্য কাজ করা বেশি দরকার। এসব হচ্ছে বুলশিট। বরং আরএসএস এর অনেক লোককে জানা গেছে পরে যে তারা ব্রিটিশদের স্পাই হিসেবে কাজ করেছে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে মুচলেকার বিনিময়ে ধরিয়ে দিয়েছে পুলিশের কাছে। এই তো তাদের আসল চেহারা। এগুলো আমরা জানতাম না, আমাদের কিছুই জানতে দেওয়া হয়নি। আমাদের আরএসএস এর, আমি যখন বর্ধমানে ওটিসি মানে অফিসার্স ট্রেনিং ক্যাম্প, মানে যেটা হচ্ছে আরএসএস এর সবচাইতে যারা সিলেক্ট করা, হ্যান্ড পিকড যে সমস্ত যারা নেতা হতে চলেছে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয় সেখানে। ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, ওটিসি, তাকে বলে সংঘ শিক্ষা পর্ব। আমি তার ফার্স্ট ইয়ার করেছিলাম, আর যাইনি। সেই এক মাসে আমি বর্ধমানে যখন ছিলাম ট্রেনিং ক্যাম্পে, সেখানে প্রত্যেক দিন আমার এই ঘটি কাহিনী বইতে খুব ভালো করে এই সমস্ত বর্ণনাগুলো আছে, আপনারা পড়বেন বাংলায়। তাতে আমি বলেছি যে দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পরে সেখানে ইন্টেলেকচুয়াল ডিসকাশন হচ্ছে, কেউ এসে একটা বক্তৃতা দিলেন। আরএসএস এর সার্কেলে কখনো হাততালি দেয় না, ভাবতে পারেন? বাঙালির মতন একটা জাতি যাদের কাছে আবেগ, প্যাশন এত ইম্পর্টেন্ট, আরএসএস সেখানে একটা অর্গানাইজেশন যেখানে কোনো বক্তৃতা শেষ হলে বা কোনো কিছু গান শেষ হলে বা কোনো একটা আলোচনা শেষ হলে হাততালি দেওয়া নিষিদ্ধ। তার মানে কি? এই মানেগুলো বুঝতে হবে। তার মানে তুমি জোর করে গলা টিপে মানুষের যে স্বাভাবিক আবেগ, স্বাভাবিক যে প্রবৃত্তিগুলো, সেগুলোকে তুমি বন্ধ করে দিচ্ছ। বাঙালিরা কি এই ধরনের সংগঠনকে মেনে নিতে পারে কখনো? আমি যখন আসতে
আস্তে বড় হলাম, যখন আমি একটু একটু করে, তখন আমার মনের মধ্যে নানা রকম সন্দেহ দ্বিধা দেখা দিতে আরম্ভ করলো যে এরা কারা। এবং চারদিকে দেখছি সেই সময় আমার বন্ধু বান্ধব সমস্ত, তারা অন্য ধরনের রাজনীতি করছে। তারা তো আমাকে দেখে হাসাহাসি করতো তখন তো। এখন আমি যদি আরএসএস এ থাকতাম, বিজেপিতে থাকতাম, আমি তো এখন এমপি। আমার বন্ধুদের জিজ্ঞেস করবেন। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যার্থী পরিষদের সম্পাদক ছিলাম। ঘুরে 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 নানান কলেজে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতাম। কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে বক্তৃতা দিয়েছি কতবার। এখানে দিয়েছি, সেখানে দিয়েছি, আরএসএস এর হয়ে, বিজেপির হয়ে, বিদ্যার্থী পরিষদের তখন আমি রাইজিং স্টার। আমাকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সিলেক্ট করে এই কেশব রাও দীক্ষিত, উনি এখনো বেঁচে আছেন, আমাকে পাঠালেন জনতা পার্টির প্রথম কনফারেন্স হয় 1980-তে, এই 1977-এ। চারটে দল মিশে গিয়ে জনতা পার্টি তৈরি হয়। তার আগে তার নাম ছিল জনতা ফ্রন্ট, যারা ইন্দিরা গান্ধীকে এমার্জেন্সি পরে প্রথম ইলেকশনে হারিয়েছিল। তখন তাদের ওই চারটে দল, ভারতীয় জনসংঘ, যারা ছিল বিজেপির আগেকার নাম, আরএসএস এর তৈরি, শ্যামাপ্রসাদের তৈরি। সেই ভারতীয় জনসংঘ এবং ভারতীয় লোক দল, আরো দুটো দল, তারা যুক্ত হয়ে তারা তৈরি করলো জনতা পার্টি। সেই জনতা পার্টির প্রথম যে কনফারেন্স, সেখানে আমাকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে জনসংঘের নির্বাচিত প্রতিনিধি করে আমাকে দিল্লিতে পাঠানো হয়েছিল। সেই ব্যাজ এখনো আমার কাছে আছে। যারা বিশ্বাস করে না যে আমি আরএসএস করতাম, তাদের জন্য বলছি। তো এই হচ্ছে আমার জীবনের গল্প। এখন এই জীবনের গল্পগুলো আপনাদের সঙ্গে এই কারণে আমি শেয়ার করতে চাই যে, প্রথম কথা হচ্ছে যে দূর থেকে আরএসএস বিজেপিকে দেখা আর ভেতর থেকে তাদেরকে দেখা, দুটোর মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। আর আমার যে বইটা, এই একটু আগে ইংরেজিতে বলার সময় যে বইটার কথা বললাম, এই ইন দ্য বেলি অফ দ্য বিস্ট, এই বইটা অনলাইনে এখন পুরোটাই পাওয়া যায়। আমার যে নতুন মিডিয়া আমি তৈরি করেছি, humanitycollege.org, সেখানে গেলেই দেখবেন এই বইটার একটা জায়গা আছে। সেটা ক্লিক করলেই আপনি পুরো বইটা অনলাইনে, আপনি পিডিএফ ভার্সনে আপনি পড়তেও পারবেন, অথবা ওরা ব্যবস্থা করবে আপনাকে পুরো প্রিন্ট আউট আপনার ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়ার। আর আমার এক ভাই আছে, আমি তার নামটা এখানে বলছি না কারণ সে হয়তো লজ্জা পাবে, কিন্তু সে আমায় বলেছিল যে বাংলায় তোমার বইটা আমি ট্রান্সলেট করে দেবো। আমি এখনো খুব আশা করে আছি, কারণ সে কিন্তু এটা খুব ক্ষমতাধর একটা ছেলে, এবং সে আমায় বলেছে, আমি তার কথা খুব আশা করে আছি যে সত্যি সত্যি সে আমার এই ইন দ্য বেলি অফ দ্য বিস্টটা বাংলায় অনুবাদ করে দেবে। আমি তোমার নামটা বলছি না, কিন্তু তুমি আমায় কথা দিয়েছো। যদি না পারো সেটাও আমায় বলে দিও, আমি তাহলে অন্য ব্যবস্থা করি। আমি তোমার উপর খুব আশা করে আছি। ঠিক আছে? তো এই হলো ব্যাপার। এখন এই যে কালকে যে ছট পুজো নিয়ে রবীন্দ্র সরোবরের জল নোংরা করে, পরিবেশ দূষিত করে যে জিনিসটা হলো, এই সব জিনিসের প্রতিনিয়ত দেখুন, আমি কতগুলো কথা বলি, আরএসএস এর লোকেরাই তো এই সব জিনিসগুলোকে প্রশ্রয় দিচ্ছে পিছন থেকে, তাই না? এখন আপনি বলতে পারেন যে তৃণমূল তো ওদের ছটের 3 দিন ছুটি দিয়েছে। আমি তো সেটাকে সমর্থন করছি না, এটা বিশ্রী ব্যাপার। মানে আমি চরম ধিক্কার জানাচ্ছি তৃণমূলের এই সমস্ত ভোটের রাজনীতিকে। এসব কি? ছটের 3 দিন ছুটি, তার মানে কি তুমি বিহারীদের ভোটটাকে নেওয়ার জন্য তো এগুলো করছো? আর তো কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমাদের কি ছুটির আর পরবের অভাব আছে নাকি? তুমি ভোটের রাজনীতি করছো, তুমি ভাবছো যে বিহারিরা তোমাদের ভোট দেবে ছটের 3 দিনের ছুটি পেলে? দেবে না। পরের ইলেকশনে তোমাদের ইউর গন, যদি অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে না পারো। এই তোষামোদের রাজনীতি করে, ও মুসলমানদের তোষামোদের রাজনীতি করেও তৃণমূল টিকবে না, আর এই বিহারিদের তোষামোদের রাজনীতি করেও, হিন্দি ভাষীদের তোষামোদের রাজনীতি করেও তৃণমূল টিকবে না। অন্য কোনো ব্যবস্থা করলে টিকতেও পারে। সুতরাং একে আমি সমর্থন করি না, কিন্তু এর পেছনে ফোর্স গুলো কারা? যারা পরিবেশের সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কোনো রকম তাদের কোনো তাদের শ্রদ্ধা নেই। দে ডোন্ট ইভেন কেয়ার।
লেকের জল দূষিত হয়েছে তো কি হয়েছে, আমি আমি আমার পুজো করব, কারণ তারা বিজ্ঞান বিরোধী, তারা পরিবেশ বিরোধী, তারা জঙ্গি, তারা গেটের তালা ভেঙে তারা ভেতরে ঢুকে গেছে। তার মানে কি, তুমি আইন ভঙ্গ করলে, তো তুমি একটা বেআইনি কাজ করলে, তুমি একটা ক্রিমিনাল কাজ করলে। তোমাদের নেতারা তোমাদেরকে ক্রিমিনাল কাজ করতে উৎসাহ দিল, যে তোমরা লেখা আছে পরিষ্কার যে এখানে ঢোকা নিষেধ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা তালা ভেঙে, আইন ভেঙে তোমরা ভেতরে ঢুকে তোমরা নোংরা করলে। আমাদের এখানে, আমি যেখানে থাকি, যেখানে বসে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি, ব্রুকলিনে, আমাদের পাশেই এখানে প্রসপেক্ট পার্ক বলে একটা জায়গা আছে, এবং ব্রুকলিনের সাইজ আর কলকাতার সাইজ একদম এক। এইখানে একটা বড় লেক আছে, কলকাতায় যেমন একটাই বড় লেক আছে, এখানে একটা বড় লেক আর পার্ক আছে, তার নাম প্রসপেক্ট পার্ক আর লেক। সেখানে আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমরা হাঁটতে যাই। এখানে কেউ কল্পনাই করতে পারে না যে এরকম একটা বিভৎস ব্যাপার হতে পারে। এখানে মানুষ পরিবেশের সম্পর্কে এত সচেতন, এত সজাগ, মানে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না যে এরকম ধর্মের নামে বা রাজনীতির নামে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে। লেকের তালা ভেঙে, গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে, হ্যাঁ, হাজার হাজার লোক তারা সেখানে গিয়ে তারা যা খুশি তাই করছে। আমাকে একজন লিখেছেন লাইভ ভিডিওতে সমস্যা হচ্ছে, আপনারা কি আমাকে কথা শুনতে পাচ্ছেন না বা দেখতে পাচ্ছেন না? যদি না পারেন তো আমাকে একটু বলুন। এই তো এক্ষুনি একজন বললেন যে কই না, তো সবই তো ঠিক আছে। সুতরাং আমার মনে হয় যিনি বলছেন যে আপনার অসুবিধে হচ্ছে, আপনি নিজের কানেকশন গুলো একটু দেখুন। আমার তো এদিক থেকে আমাকে অনেকেই বলছেন যে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। আমি একটুখানি ডাবল চেক করে নিলাম। এখন কথা হচ্ছে যে আমি কিন্তু ধর্ম বিদ্বেষী না, আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি। আপনি আমাকে সাপোর্ট করুন বা না করুন, আমার কিচ্ছু যায় আসে না। আমি সিপিএমও না, আমি কংগ্রেসও না, আমি তৃণমূলও না, আর বিজেপি তো কোনো কালে হব না, জীবনে হব না। কিন্তু আমি ধর্ম বিদ্বেষী না। আমি মনে করি ধর্ম এবং আধ্যাত্মবাদের মানুষের, সাধারণ মানুষের জীবনে একটা বিরাট তার স্থান আছে। আমি 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 স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত, আমাকে অনেকে অনেক গালাগালি দিয়েছেন তার জন্য, আমার কিছু যায় আসে না। আমি রবীন্দ্রনাথের বিশাল ভক্ত, আমি নজরুল ইসলামের বিশাল ভক্ত, আমি স্বামী বিবেকানন্দেরও বিশাল ভক্ত। আমার ইন দ্য বেলি অফ দ্য বিস্টের শেষ লাইন আমি আপনাদের একটুখানি পড়ে শোনাচ্ছি, যদিও ইংরেজিতে, কিন্তু তাহলেও আপনারা আমার মনের কথাটা বুঝতে পারবেন। একদম শেষে, অ্যাপেন্ডিক্স গুলো শুরু হওয়ার আগে আমি যে কথাটা লিখেছি সেই কথাটা হলো এই: দ্য সং রিভার্স confidence in victory over the secular state can only be countered if the politically enlightened engage in a sustained battle against them on the sung's own grounds. In other words, if their bigoted, distorted, and divisive version of Hinduism is countered by the all-inclusive version taught to us by philosophers like Sri Ramakrishna Paramahansa. তার মানে বাংলায়, যে এই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএস এর যে বিগটেড, যে বিদ্বেষমূলক, ঘৃণামূলক যে ধর্মের রাজনীতি, তাকে কেবলমাত্র জয় করা যাবে যদি আমরা শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মতন একজন উদার মনের হিন্দু দার্শনিক, ধর্মীয় নেতা, তার যে চেতনা, সেটাকে কেন্দ্র করে, সেটাকে নিজেদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। This is the message of Sri Ramakrishna to the modern world, says Swami Vivekananda in his lecture on My Master, delivered in New York in 1896. 1896 সালে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন যে আমার গুরু শ্রী রামকৃষ্ণ, তিনি পৃথিবীকে এই বাণী দিয়ে গেছেন: Do not care for doctrines, do not care for dogmas or sects or churches or temples. They count for little compared with the essence of existence in each man, which is spirituality. মানুষের মনের যে স্পিরিচুয়ালিটি, যে আধ্যাত্মিকতা, তার সঙ্গে অর্গানাইজড রিলিজিয়ান, সংগঠিত বিদ্বেষমূলক, ঘৃণামূলক ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।
They count for little compared with the essence of existence in each man, which is spirituality. And the more this is developed in a man, the more powerful is he for good. Earn that first, acquire that, and criticize no one, for all doctrines and creeds have some good in them. শ্রীরামকৃষ্ণ বলে গেছেন যে সমস্ত ধর্ম, সমস্ত রকম দর্শন, তার মধ্যে যে ইউনিটির বাণী আছে, যে একতার বাণী আছে, সেটাকে এক জায়গায় করে যদি আমরা কাজ করতে পারি, তাহলে সেটাতেই মানব জাতির উন্নতি, সেখানেই মানব জাতিকে সবাইকে এক জায়গায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে। বিভেদের বিদ্বেষের মাধ্যমে কোনোদিনও মানুষের উন্নতি কখনো হয়নি, মানুষ আরো পিছনের দিকে চলে গেছে। এটাই আমাদের রবীন্দ্রনাথের চেতনা, ইম্যান্সিপেশন, মানব আত্মার মুক্তি, তার বাণী। এটাই রবীন্দ্রনাথের জীবনের আসল বাণী, রামকৃষ্ণদেবের জীবনের আসল বাণী। বিদ্যাসাগর ধর্মকে ব্যবহার করে ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, রাজা রামমোহন রায় ধর্মকে ব্যবহার করে ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। এখানে আমেরিকাতে রেভারেন্ড মার্টিন লুথার কিং ধর্মকে, তিনি তো রেভারেন্ড ছিলেন চার্চের, তিনি তো সবচাইতে বেশি এখানকার শোষিত নিপীড়িত মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন। আফ্রিকাতে, সাউথ আফ্রিকাতে বর্ণ বৈষম্য, অ্যাপার্থাইডের সময় সেখানে সমস্ত যেরকম কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরাও, নেলসন ম্যান্ডেলা, তারাও তার প্রধান নেতৃত্ব ছিলেন, সেরকম তার সঙ্গে সঙ্গে চার্চের লোকেরা। আমি একজনের সঙ্গে আমার সম্প্রতি একজনের মাধ্যমে আলাপ হয়েছে, তার নাম হচ্ছে ফাদার মাইকেল ল্যাপসলি। তিনি একজন ইউরোপিয়ান শ্বেতাঙ্গ চার্চের রেভারেন্ড। তিনি সাউথ আফ্রিকাতে গিয়ে তিনি সেখানে অ্যাপার্থাইডের বিরুদ্ধে সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন, এবং তাকে পত্র বোমা পাঠিয়েছিল এই সমস্ত এই হোয়াইট সুপ্রিমেসিস্টরা, এবং তাতে তার হাত উড়ে গিয়েছিল। সেইভাবে তিনি সারা জীবন সেখানে আছেন এবং এখনো আছেন। আমার সঙ্গে ইমেইলে যোগাযোগ হয়েছে সম্প্রতি। সাউথ আমেরিকাতে, ল্যাটিন আমেরিকাতে একটা বিশেষ ধারাই আছে। সেখানে বিশপ অস্কার রোমেরো, এই সমস্ত লোকেরা, তারা সেখানে উদারনৈতিক ধর্মকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে সংগঠিত করেছেন ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে, ডিক্টেটরশিপ, এক নায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য। তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। আমার কথা হলো যে আজকে আমরা যে একটা সংকটের অবস্থায় এসে পৌঁছেছি, সেখানে যদি আমাদেরকে এই সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হয়, তাহলে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে যেরকম নিজেদেরকে এক জায়গায়, সচেতন শিক্ষিত মানুষদেরকে এক জায়গায় আসতে হবে, সেরকম তার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর ঊর্ধ্বে গিয়ে সেখানে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে সমস্ত ভালো ভালো মানুষ আছেন, বহু আছেন এখনো, তারা চুপ করে আছেন, কারণ তারা এই জিনিসগুলো আর নিতে পারছেন না। সিপিএম এর মধ্যেও আছে, তৃণমূলের মধ্যেও হয়তো আছে, কংগ্রেসের মধ্যে আছে, আর যারা রাজনীতি করেন না সেরকম লোকের মধ্যে তো অনেক আছে। তারা একটা রাস্তা খুঁজছেন, একটা নেতৃত্ব খুঁজছেন, একটা দিশা খুঁজছেন। তাদেরকে এক জায়গাতে নিয়ে আসুন বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে। এই যে ছট পুজোর নাম করে এই যে ভয়াবহ যে একটা পরিবেশ দূষণ এবং একটা ক্রিমিনাল কাজ হলো, ক্রিমিনাল, পানিশেবল ক্রাইম, এর বিরুদ্ধে মানুষকে কি করে সচেতন করবেন? মানুষকে বোঝাতে হবে যে এটা ধর্ম নয়, এটা ক্রাইম। এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা যাতে আর না ঘটে, তার জন্য যত পরিবেশ প্রেমী যে সমস্ত মানুষ রয়েছেন, যারা এই বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছেন, তার সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যারা এই সমস্ত বদমাশি যারা বরদাস্ত করতে পারেন না, এবং অরাজনৈতিক যে সমস্ত মানুষ রয়েছেন যারা এই সমস্ত বিষয়কে একেবারেই বরদাস্ত করতে পারছেন না, অসহায় বোধ করছেন, তাদেরকে এক জায়গায় নিয়ে এসে এগুলোকে প্রতিরোধ করার দরকার আছে, এবং সেখানে মিডিয়ার সাহায্য নিতে হবে। জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনের সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম ব্যক্তিগতভাবে। আমি নিজের চোখে দেখেছি যে একটা লোক, সে বহুকাল হলো সে অবসর নিয়ে চলে গিয়েছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামের পরে
জয়প্রকাশ নারায়ণের নাম বিশেষ কেউ শোনেনি, সোশ্যালিস্ট। তিনি আবার ফিরে এসে একজন বৃদ্ধ মানুষ, তিনি কি রকম ভাবে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে, জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে, একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি কিভাবে সারা ভারতের মানুষকে এক জায়গায় জড়ো করেছিলেন এবং কি বিশাল দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এখন আলটিমেটলি তার ঘি দুধটা বিজেপি RSS খেয়ে চলে গেছে, জনসংঘ, সেটা অন্য কথা, অন্য প্রসঙ্গ। আর কমিউনিস্টরা পারেনি। আজকে পশ্চিমবঙ্গে যে বিজেপির উত্থান, এই বিজেপির উত্থানের জন্য কি শুধু বিজেপি দায়ী? বিজেপির উত্থানের জন্য যারা শাসন ক্ষমতায় ছিল তারাও সমানভাবে দায়ী। তাদের ব্যর্থতার জন্য আজকে এরা এত সফল। এই কথাগুলো পরিষ্কারভাবে বলার দরকার আছে। পছন্দ করুন বা না করুন, আমার কিছু যায় আসে না। এই পুরো টকটা, পুরো ভিডিও লাইভটা আমার ফেসবুকে সেভ করা থাকবে পেজে। আপনারা পরে আবার এসে ভালো করে একটু 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 করে দেখতে পারেন, বন্ধুদেরকে ডেকে নিয়ে এসে দেখাতে পারেন, এবং আপনারা পরে আবার প্রশ্ন করতে পারেন। আমি আপনাদের সঙ্গে আছি, সবসময় থাকবো। আমার কোনো উদ্দেশ্য নেই, কেউ আমাকে এসব কাজ করার জন্য পয়সা দিচ্ছে না, বা আমাকে, বরঞ্চ আমার অনেক সময় ব্যয় করে আমাকে এগুলো করতে হচ্ছে, এবং আরো আমি করব। কারণ আমার সব সময় মনে হয় যে আমার সারা জীবনের সঞ্চিত শিক্ষা, জ্ঞান, বিশ্লেষণ, যা আগে আমার ছিল না, এখন যা হয়েছে, অন্তর্দৃষ্টি, এই সমস্ত কিছু, দুটো ভাষায় বক্তৃতা দেওয়া, লেখালেখির ক্ষমতা, আমার humanitycollege.org, এই মিডিয়া, যা যা আমি করেছি, আমার বইগুলো, সবকিছু আমি আপনাদের জন্য রেখে যাচ্ছি। আপনারা চাইলে ব্যবহার করতে পারেন, আর না চাইলে আমি আর কি করতে পারি। আপনাদের কাছে আমার আবেদন, আপনারা এই লড়াইয়ের মধ্যে থাকুন, সবাই মিলে এক জায়গায় থাকুন, প্রতিনিয়ত এইসব বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করুন, মানুষকে বোঝান যে কি চলেছে, ফ্যাসিজম কাকে বলে, পলিটিক্স অফ রিলিজিয়ন কাকে বলে, বিদ্বেষমূলক রাজনীতি, ঘৃণামূলক রাজনীতি, যুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়ার রাজনীতি। যেই বিপদে পড়বে, অর্থনীতি তলিয়ে যাচ্ছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, ব্যাংক ফেল করে যাচ্ছে, লাগিয়ে দিলাম একটা যুদ্ধ, ডিমানিটাইজেশন করে দিলাম, NRC করে দিলাম, প্রাইভেট জেল তৈরি করে দিয়ে মানুষকে, সেখানে নিরীহ মানুষকে বন্দি করে রেখে দিলাম। প্রত্যেকটা মানুষকে শিক্ষার মাধ্যমে আলোকিত করে তোলবার বিশাল দরকার আছে। আমি সামান্য আমার যেটুকু ক্ষমতা, তার মধ্যে আমি এই কাজটা করে যাচ্ছি। আমার অনেক কিছু বলার ছিল, কিন্তু একটা আলোচনার মধ্যে তো সবকিছু বলা যায় না। যা যা পারলাম আমি আপনাদেরকে বললাম। আর আপনাদের যে সমস্ত প্রশ্নগুলো আমি পাচ্ছি, সেই সমস্ত প্রশ্নগুলো, আমার এক ভাই আমাকে এক্ষুনি লিখেছেন, আপনার মতো যদি সবাই বুঝতো তাহলে আমাদের ভারতবর্ষ স্বর্গ হয়ে উঠতো। আমি কিছু এমন সাংঘাতিক কথা বলিনি, আমার ধারণা অনেকেই বোঝেন, কিন্তু মানুষ খুব অসহায় বোধ করছে। মানুষ বুঝতে পারছে না যে কি করবে। আমি তো বুঝতে সবই পাচ্ছি, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি কি চলছে। ছট পুজো নিয়ে ভোটের রাজনীতি চলছে, আমি কি বুঝতে পারছি না? বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি করবোটা কি? এই হচ্ছে আসল সমস্যা। এবারে যেটা করার দরকার, বা একটা মেয়েকে রাস্তায়, তাকে কতগুলো অসভ্য লোক তার পেছনে লেগেছে, সে বাড়ি ফেরার সময় রোজ তার পেছনে লাগে, সে কি করবে? সে মুখ নিচু করে সে কোনো রকমে বাড়ি ফিরে আসছে ভয়ে ভয়ে, আর তার বাড়ির লোকেরা ভয় পাচ্ছে যে এইসব গুন্ডাদের বিরুদ্ধে আমি কি করব। পুলিশ তো আমার কথা শুনবে না, রাজনৈতিক দাদারা তো এদেরই কাজে লাগাচ্ছে, তা আমি তাহলে কি করব, কোথায় যাব? সেইটার জন্য আপনাদেরই দায়িত্ব, আপনারা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, যাতে সেই মেয়েটা একা একা সে এতটা অসহায় বোধ না করে। তাকে বিভিন্ন মেয়েদের অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত করে দিন। তাকে আপনারা, এই যে RSS এর লোকেরা, যেটা আমি বললাম যে শাখায় না এলে প্রত্যেকদিন তার বাড়িতে গিয়ে সকালে সন্ধ্যায় খোঁজ করতো যে কেন আজকে আসুনি, তোমার কি কোনো অসুবিধে আছে, তোমাকে কি আমি কোনো সাহায্য করতে পারি। আমি যখন বিশাল একটা দুর্ঘটনার পরে যখন আমি বিছানায় 2 মাস শুয়েছিলাম, তখন প্রত্যেক দিন আমাকে দেখতে আসতো RSS এর ছেলেরা,
যে বাবুদা, আমার তো ডাকনাম বাবুয়া, বাবুদা কি ব্যাপার, কি দরকার বলো, মাসিমা আপনার বাজার করে দিচ্ছি আমি, রেশন তুলে দিচ্ছি আমি, ওষুধ এনে দিচ্ছি আমি। তা ওরা যদি করতে পারে আমরা কেন করব না? আর যদি আমরা না করতে পারি তাহলে কোনো কিছু কথা বলে কোনো লাভ নেই, তাহলে হতাশা আর এইসব নিয়ে তাহলে বাকি জীবনটা কাটান। আর কি বলবো আমি? আমি জানুয়ারি মাসে কলকাতায় আসছি, আপনারা সবার সঙ্গে সবাই যোগাযোগ করুন, করে দেখুন আমি সেখানে আপনাদের কোনোভাবে কোনো সাহায্য করতে পারি কিনা, কোনো আলোচনা যোগ দিতে পারি কিনা। গতবারে যখন গিয়েছিলাম ফেব্রুয়ারি মাসে, আমরা একটা বড় আলোচনা সভা করে এসেছিলাম, তার সম্পূর্ণ আলোচনাটা ইউটিউবে রাখা আছে, আপনারা দেখতে পারেন। এবারে আরো বড় করে করুন, আমি আসছি, ওখানে থাকবো। এই মুহূর্তে খুব দীর্ঘদিন থাকা সম্ভব হবে না, কিন্তু চেষ্টা করছি যাতে এখানে কাজ থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে তারপরে দেশে ফিরে এসে ওখানে দীর্ঘ সময় কাটাতে পারি। আমি আমার দিক থেকে যতটা সম্ভব আমি আপনাদের পাশে আছি। এবার আপনারা ভেবে দেখুন যে আপনারা আমাকে নিয়ে কি করবেন। রাস্তা খুঁজে বার করুন, রাস্তা আপনাদেরকে খুঁজে বার করতে হবে। আমি তো আপনাদেরকে কতগুলো কথা বললাম, তা একটা ফেসবুক লাইভ দিয়ে কি বিপ্লব হয়ে যাবে নাকি? যদি যদি আপনারা, আমি যদি সেটা মনে করি তাহলে আমি মূর্খ। আমি প্রতিনিয়ত এই যে কথাগুলো বলে যাচ্ছি, কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে আপনারা, নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে পরিস্থিতিটার বিশ্লেষণটা বুঝতে পারেন, আর নাম্বার টু হচ্ছে যাতে একটা উৎসাহ অনুপ্রেরণা অনুভব করতে পারেন যে আমরা একসঙ্গে কিছু কাজ করতে পারি। এইসব জিনিসগুলোকে আমরা মেনে নেব না। সমস্ত জায়গা থেকে মানুষকে এক জায়গায় নিয়ে এসে যদি একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যায়, তাহলে এই বিশাল যে বাংলার যে ভাষার উপরে যে আক্রমণ, যে সংস্কৃতির উপর আক্রমণ, এই বিজেপি আরএসএস বাংলাকে একেবারেই পছন্দ করে না। আমি আমার নিজের জীবনে চিরকাল দেখে এসেছি, এরা বাংলার প্রগতিবাদ, উদার নৈতিক জীবন দর্শন একেবারে পছন্দ করে না। আমি ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি এদেরকে খুব কাছ থেকে, আমি এদের হাতের তালুর মতন চিনি। এরা একটা জোর করে একটা নিম্ন মানের একটা সংস্কৃতি আমাদের বাংলার উপরে চাপিয়ে দিতে চায়, এবং বাঙালিরা সেটা বুঝতে পারছে না। আমার বাবা আমাকে নিজে বলেছেন যে আরএসএস কিরকম ভীষণ রবীন্দ্র বিদ্বেষী ছিল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে তাদের প্রচন্ড তাদের বিদ্বেষ ছিল। তারা তো, আমি তো মানে আমাদের আরএসএস এ যেসব গান হতো, আমি তো গান গাইতাম সবসময়, খালি ওই স্বদেশ পর্যায়ের গান। আমি আরএসএস এ থাকার সময় না জানতাম রক্তকরবী, না জানতাম ডাকঘর, না জানতাম, কিছুই জানতাম না, কোনো মানেই জানতাম না, জীবনানন্দ দাশের নাম শুনিনি। অনেক পরে আমার বাবা একবার সুনীল গাঙ্গুলির একটা উপন্যাস পড়ে দেশে একটা প্রচন্ড অ্যাংরি চিঠি দিয়েছিলেন, কারণ সুনীল গাঙ্গুলির একটা উপন্যাসে তিনি যেসব কথা লিখেছিলেন সেগুলো নাকি আমাদের হিন্দু, কৃষ্টি এবং জীবন দর্শনের বিরুদ্ধে কথা। এখন সেই সময় ওরা অনেক মানে মডারেট ছিল, আর এখন যারা ক্ষমতায় এসছে এরা তো আউটরাইট, তারা কালো টাকা নিয়ে ব্যবসা করছে, বিজনেস করছে, রিলায়েন্সের হাতে, আম্বানির হাতে, আদানির হাতে দেশটাকে তুলে দিচ্ছে, ব্যাংককে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে, লোকের পেনশন শেষ করে দিচ্ছে, ইন্স্যুরেন্স শেষ করে দিচ্ছে। এরা তো একেবারে তস্কর, লুটেরা। এবং এদের পিছনে আছে বহুজাতিক কর্পোরেশন গুলো, বিল গেটস, এরা সমস্ত এই ডিমানিটাইজেশন, আধার কার্ডের পিছনে এরা রয়েছে। এরা হচ্ছে আসল পেছনে ড্রাইভিং ফোর্স। আজকে দেশের টাকা নিয়ে বিজয় মাল্য কোথায় কেটে পড়লো, নীরব মোদী। ক্রিকেট নিয়ে কি চরম দুর্নীতি। আরএসএস এ তো ক্রিকেট খেলা নিষিদ্ধ ছিল, আরএসএস এ কোনোদিনও আমাদের ক্রিকেট ফুটবল খেলতে দেওয়া হতো না, কারণ বলতো এগুলো বিদেশি খেলা, এগুলো আমরা চাই না। আমাদের খো খো, লেমম্যান, কাবাডি। আর এখন অমিত শাহ হচ্ছে ক্রিকেটের বিশাল পান্ডা, তার ছেলেকে এখন বসিয়েছে ক্রিকেটের মাথায়। কারণ কি? টাকা, হাজার হাজার কোটি টাকার খেলা।
লোকে নাচছে। প্রত্যেকটা ওদের যে হিপোক্রেসি গুলো, মুখে এক কথা কাজে আরেক, এগুলোকে লোকে এদিকে আরএসএস সততার কথা বলে যাচ্ছে, চরিত্র গঠনের কথা বলে যাচ্ছে, এদিকে সবচাইতে 2 নম্বরী কাজগুলো চলছে, কিন্তু তারা একটা কথাও বলছেন। এগুলোকে ফাঁস করে দিন। তাদের বিজ্ঞান বিরোধিতা, গরুর গায়ে হাত বুলোনো, গোমূত্র পান, লোকের কাছে তুলে ধরতে হবে। এখন আপনারা যদি গুটিয়ে থাকেন, মুখ বন্ধ করে থাকেন, ভয় পান, তাহলে তো কিছু করা যাবে না। সেই ব্যাপারে আমি কিছু করতে পারবো না। আজকে এই পর্যন্ত রাখছি, কারণ আপনাদের কথা দিয়েছিলাম, আর আমারও অন্য কাজ আছে, আপনাদেরও নিশ্চয়ই অন্য কাজ আছে। কলকাতায় এখন রাত্রির 10:30 বাজে, আর বাংলাদেশ থেকে যারা শুনছেন সেখানে 11টা বাজে। ফলে আজকে আমি এখানেই রাখছি। পুরো জিনিসটা ফেসবুকে সেভ করা থাকবে আমার পেজে, আপনারা এসে আবার শুনতে পারেন, প্রশ্ন করতে পারেন, বন্ধুদেরকে দেখাতে পারেন, শেয়ার করতে পারেন, এই আলোচনাটা চালিয়ে যান। আমি আপনাদের সঙ্গে আছি, সবসময় আপনাদের সঙ্গে থাকবো। আপনারা সবাই ভালো থাকুন। আপনাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং নমস্কার জানাই, এবং অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনারা এত মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমার এই অনুষ্ঠানটা শুনলেন। সবাই ভালো থাকুন। আজকে রাখছি।